Now, I'm going to start this teaching with a little surprise. 약간의 어떤 그 놀람과 함께 저는 그래서 You might not understand 가르침을 it at the 시작했는데요. beginning, 아마 처음 얘기하실 때 but 아마 I promise 이해를 you 못 we'll all come 하시겠지만 together in the end. 근데 계속 말씀을 오늘 증거할 텐데요. 들으시면 이렇게 그림을 보시게 될 거예요. And this is just a revelation. It was just coming together to me even today. 네, 정말 주님 주십니다. 그러니까 명확한 그런 계시죠. 이 그림이 드러날 텐데요. Twice in the book of Exodus, 네, 출애굽기에 두 번 나오는데요. in the very Torah portions that the Jewish people are reading this week, 유대인들이 그 토라라 하는 이 모세오경에서 하는 폴션을 읽는 부분인데요. it speaks of the word morning, boker, twice. 네, 보켈 모닝 아침이라는 단어가 두 번 나오는데요. And let's look at them. 네, 그것을 한번 보실 거예요. 네. The first one is in Exodus 출애굽기 첫 번째 chapter 부분은 14. 네, 14장에 Right as the Jewish people, the children of Israel, are passing through the Red Sea. 네, 이스라엘 백성 하나님 백성 자들이 이제 홍해를 지나갑니다. To be exact, 네, 좀 정확하게 it does not say morning, 보시면 it says right before morning. 네, 아침이란 것이 아니고 지나갈 때 아침 전이라 이렇게 돼 있어요. The Hebrew word is lifnot boker, 네, 리프노프 which means 보켈에서 right 아침 at the turning of the morning, 네, 아침으로 이렇게 싹 들어가는 그 the 시점. break of dawn. 네, 그 새벽. Now, it says here at this moment in chapter 14, verse 27, 네, 14장 27, 27절 보시면 네, 그 나오네요. 네. it says, ויט משה את ידו על הים, וישב הים לפנות בוקר לאיתנו. ומצרים נסים לקראתו, וינער אדוני את מצרים בתוך הים. And it says, and Moses stretched out his hand over the sea, and the sea returned to its place right before morning, to its place, and Egypt was fleeing before the waters, but Jehovah shook the people in the midst of the sea. 27절 모세가 곧 손을 바다 위로 내어 밀매 새벽에 미쳐 바다의 그 세력이 회복된지라 애굽 사람들이 물을 거스려 도망하나 여호와께서 애굽 사람들을 바다 가운데 엎으시니. And I want you to remember those words, lifnot boker, right before the morning. 네, 바로 이 새벽이란 이 단어에 대해서 나누기를 원해요. And let's look at the second place. 두 번째 이 단어가 등장하는 것은 And this is at another famous moment 굉장히 중요한 어떤 순간에 있는 것인데요. when they were at the Mount Sinai 시내 산에 있었던 사건입니다. and receiving the revelation of God with the Ten Commandments. 십계명을 하는 하나님의 그 계시를 받는 순간이죠. And here it says in chapter 19, 19장을 펴시면 verse 16, 네, 16절입니다. ויהי 16절. ביום השלישי, ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר. And it says that, and it was on the third day, while it was morning, and they heard voices and lightnings, and a heavy cloud covered the mountain. 그 제3일 아침에 네, morning 제3일 아침에 우레와 번개와 빽빽한 구름이 산 위에 있고 나팔 소리가 심히 크니 진중 모든 백성이 다 떨더라. These are perhaps the two greatest events of Israelite history. 이스라엘인들의 역사 안에서 가장 중요한 두 역사적 사건을 One was the 볼 moment 수 있어요. crossing through the Red Sea, 하나는 홍해를 건너가는 사건이었고 and the other was the moment of God appearing on Mount Sinai to give them the law. 또 하나는 하나님의 그런 혼란 인재가 시내산 위에 내려오는 순간이었어요. All of the history of Israel is built around these two events. 이스라엘 모든 역사는 이 두 중요한 이 두 사건 위에 기초되어 있습니다. Now notice closely 네, 자세히 보시면은 that the first event happened right before morning, 네, 이 첫 번째 사건도 바로 새벽에 일어나는 것을 볼 수 있고, and the second event happened right during the morning. 네, 두 번째 사건도 역시 새벽에 일어나요. Now, for someone who knows the Bible well,
This is an amazing revelation. 근데 이것은 굉장히 중요한 놀라운 계시입니다. Because those two timings 이 두 가지의 시간대는 are quoted in the New Testament. 이제 신약과 연결돼 있어요. And I want to show them to you. 그걸 제가 보여드릴게요. And let's look first in the Gospel of John, 요한복음을 chapter 20. 열어서 20절 요한복음 20장 And this is speaking of the moment of the resurrection of Jesus. 예수님의 부활의 순간 이 When 언제입니까? Miriam or Mary of Magdalene, she arrives at the 막달라 tomb. 마리아가 그 타이밍 함께 있었죠. John chapter 20, 20장 verse 1. 1절 보시겠어요. בראשון בשבוע לפנות בוקר בעוד חושך באה מרים המגדלית אל הקבר. It says on the first day of the week, before morning, right before morning. 바로 이 아침 전이죠. 첫날 이른 아침. 네. While it was still dark, Miriam from Migdal came to the tomb. 아직 어두울 때에 막달라 마리아가 무덤에 왔어요. Now, in the Hebrew, it's the same expression. 히브리 단어를 보시면 같은 어떤 그런 이 편이 있는데요. לפנות בוקר. 리프노폴 포켈 같은 구약에 있었던 그 두 사건에 있었던 모임과 같은. Now, I want you to understand how amazing this is. 이것이 얼마나 중요한 것인지 제가 나눌게요. The people of Israel sacrificed the Passover. 이스라엘 백성들이 희생 제물 드릴 때 유월절 날 On that same night, they went out and camped. 네, 이거 어떤 같은 밤에 이렇게 지나가겠죠. And then they traveled another day by foot, 네, 그 다음 날로 이렇게 이어져 가는 그 순간이 and they 있는데 camped again. 네, 다시 시작됩니다. And then where they went to the third place, 네, 제 3의 that 장소에서 was a place called Pi Herut, 네, 피헤르트라 불리는데 and that's where they crossed the Red Sea. 네, 그것이 바로 레드시의 크로스 되는 It 곳이다. was in the middle of the night, 네, 한밤중에 on the third night after the Passover. 네, 6월절 첫 번째 날 And God opened the Red Sea, 하나님이 홍해를 여시고 and it was right before dawn, 네, 새벽 여명이 오기 after 전에 that third night, 세 번째 날에 that they came up out of the water, 네, 물에서부터 올라왔어요. and the waters came down upon the Egyptians. 네, 그리고 나머지 물들이 다시 모여들면서 이집트 Now, 군인을 To 함몰 cross 시켰죠. the Red Sea, 네, 홍해를 건너갈 때 they went on the ground at the bottom of the river or the sea. 네, 그들이 이제 이 홍해를 건너갈 때 육지에 떠나서 이 바다 밑에 중간에 왔을 때 Look at 그래서 this. 네, They did not cross the Red Sea like this. 네, 그들이 그냥 이렇게 지나간 거 아니에요? They crossed the Red Sea like this. 네, 육지에서 이렇게 바다 내려왔죠. So what happened was, 그래서 무엇이 일어났습니까? in that last hour right before dawn, 네, 여명이 오기 전에 어떤 일이 있었나요? the people of Israel are walking up the hill on the other side 네. of the Red Sea. 바로 이 나머지 편에서 이렇게 해서 올라가기 시작합니다. 해서 올라가서 넘어가죠. Now, right on that day, 바로 그 날에 at that same hour, 똑같은 시간에 Yeshua 예수님께서 rose up out of the grave, 네, 무덤에서부터 came out of the 부활하신 tomb, 시간이 같은 시간대예요. and came, and Miriam arrived. 그리고 그 막달라 마리아 왔던 그 시간대죠. Now, when Yeshua died, 예수님이 돌아가셨을 his 때 body was put in a grave, 그의 몸을 무덤 안에 이렇게 but 넣고 his soul 지내고 went down into hell. 네, 이제 그 영혼이 이제 And he 지옥으로 was there for 2 가셔서 days. 이틀 동안 계셨죠. And on the third morning, 세 번째 날 아침에 his soul came up out of hell, 주님이 영혼이 지옥으로부터 올라오십니다. came into his body, 그의 몸과 만나주시고 and his body walked out of that grave. 그리고 그 몸이 무덤 바깥으로 걸어 나오십니다. That event 그 이벤트는 happened in terms of the biblical calendar, 네, 성경적인 캘린더에 not 맞춰 봤을 only on 때 the same day, 네, 똑같은 날뿐만이 but at the 아니라 same hour. 같은 시간대에 That the children of Israel rose up from death out of the midst of the sea. 예, 이스라엘 백성이 홍해에서 중간에서부터 이렇게 육지로 올라오는 거죠. Yeshua 이렇게. rose up from the grave, up out into life again. 예수님께서 무덤에서부터 이렇게 올라 부활하시는 그 순간 Now, in Jewish thought,
유대인의 생각들 안에서 in Hebraic thought, 히브리적인 사고 안에서 an event that happens in biblical history 예, 성경적인 이 사건을 일어났던 것을 is eternally present 영원한 임재가 있죠. for all of us at every moment. 네, 우리 모두의 각 순간 안에서 있습니다. When Jewish people celebrate the Passover, 유대인들이 6월절 때 이제 셀러브레이트 하겠죠. they say, "Let us imagine 우리를 하여금 우리가 상상하게 하십시오. that we ourselves are crossing through the Red Sea today." 우리가 마치 오늘 이 순간에 마치 홍해 바다를 통과해서 올라온 것 같은 It 생생한 is 이미지를 a 갖습니다. past 그것이- historical event, 그것이 과거에 일어났던 역사적인 사건이지만은 그러나 이 순간에 but it is also a present spiritual experience. 바로 현재의 성령 안에서 영적으로 그것을 경험하게 하는 것. 네, 이것이 히브리적 사고입니다. Let me say that again. 다시 말씀드립니다. Crossing the Red Sea 홍해를 건너갑니다. was a past historical event, 과거에 있었던 역사적인 사건이지만 but it's also 또한 a present spiritual experience. 바로 지금 이 순간 영적으로 우리가 그것을 경험할 수 있는 겁니다. And passing through the Red Sea 네, 홍해를 건너서 and the resurrection of Yeshua 주님이 부활하시고 took place on the same day, 같은 날에 on the same hour. 같은 시간대에 Why? 일어났습니다. 왜요? Now you have to listen closely here. 잘 들어보세요. Because in the eyes of God, 하나님의 눈동자 안에서 봤을 it 때 is the same event. 그것은 똑같은 사건이기 때문에 그래요. It's the same thing. 똑같은 것입니다. The children of Israel crossing out of death into life 이 이스라엘 백성들이 이 죽음을 통과하는 것을 is 일어나는 the 것을 볼 수 same 있죠. thing 똑같은 것 안에서 as Yeshua coming out of death into resurrection. 예수님이 무덤에서 이렇게 부활해서 올라오십니다. But you know what? 보십시오. It's also the same thing as a third event, 네, 또한 세 번째 어떤 사건을 보고 있는 거예요. and that's you being baptized in water. 바로 여러분들께서 예수 이름으로 세례 받고 올라오는 그 순간과 만나져 있습니다. When you are baptized in water, 근데 물에서 세례를 받고 you go 올라오는 down into the 순간에 water 바로 의서 물에 속에 들어갑니다. as if you've died, 네, 죽는 것을 경험하죠. and you come up into life on the other side. 물에서 올라오는 것은 생명 안에서 사는 것을 의미해요. This place that we're in here is the only messianic kibbutz in the world. 전 세계에 있는 유일한 예수 믿는 유대인 키부츠예요. And 여기가. maybe you'll see it. We have a little immersion baptism ancient pool over here. 나가시면 고대 당시에 침례하던 탕이 있어요. And you have little steps where you go down into the water on one side and then you come up on steps on the other side. 보게 되면 이 계단이 있는데 계단 가운데 선이 꺼져 돌을 쌓아야 돼 있죠. As if 이렇게 to say 내려가고 you go in one way and you come up the other way. 네, 갔다가 물속에 들어갔다가 반대쪽으로 올라옵니다. We won't turn there now. 네, 우리가 봤을 때 But in 1 Corinthians 10, 고린도전서 10장을 it 보시면 says that the people of Israel were baptized in the sea. 어떤 말씀인가 하면 이스라엘 백성들이 홍해에서 세례를 받았다고 되어 있어요. I want you to see these three events together. 이 세 가지 사건은 연결되어 You 있습니다. think of them as different, 이것이 보기에 틀린 것 but 같지만은 let's weld them together now in your heart. 예, 하나님의 눈동자에서 이것은 같은 사건들이에요. Israel coming up out of the water, 이스라엘이 물에서부터 올라오죠. Yeshua coming up out of the grave, 예수님이 무덤에서부터 올라오시죠. and you coming up out of the waters of baptism. 우리가 예수 믿고 난 다음 세례받음을 통해서 And if 올라옵니다. anyone here has never been immersed in water, you should do it right over here before you leave it. 네, 세례받기 원하시면 여기 세례탕 있으니까 가볼 수 있어요. 네. Now we see these events together. 이 세 사건을 함께 봅니다. In the mind of God, they all happen together. 하나님 마음 안에서 이것이 같은 The 중요한 people of 사건이 있어요. Israel, Yeshua, 네, and you. 네. 이스라엘 백성이 일어나고 예수님이 일어나시고 It's like when 교회가 Yeshua 일어납니다. came up 할렐루야. from the dead. When Yeshua came up from the dead, 네, 주님이 죽음에서부터 일어났을 때 he took the people of Israel in one hand 주님이 한 손에 이스라엘 이렇게 잡으시고 and the church in the other hand, 한 손에 교회를 이렇게 잡으시고 and he pulled them up out of the dead with him. 한쪽에는 이스라엘 일으키시고 한쪽에 교회를 이렇게 일으키십니다. Now, what time in history you link into that doesn't make any difference to God. 네, 그것이 어느 시간대에 될지는 하나님께서 역사 안에서 볼 수 있어요. But it's the same thing together. 그러나 그것은 하나님 눈에서 같은 일입니다. And that's why
왜요? Yeshua had to be crucified on the Passover. 네, 그래서 주님이 유월절 날 And that's why he 십자가에 had 못 to be 박히신 거예요. raised from the dead. 죽음에서 주님께서 일어나셔야만 했죠. On the third morning after the Passover, 언제 세 번째 날 네, 패소월 because 아침에 that was the moment 그 중요한 순간이죠. that the children of Israel 네. came up out of that water. 네, 바로 그 순간은 바로 이스라엘 백성들이 홍해에서부터 올라온 그 순간이에요. One last thought here 또 한 가지 더 to 생각하면 make it even sharper. 네, 더 샤프하게 This 만들어죠. might be hard for you to understand. 아마 여러분들 이해할 수 있기를 바라는데 좀 어렵겠지만 이해할 수 있기를 바라요. But at that moment, 바로 그 순간에 the children of Israel went up, 네, 이스라엘 백성들이 홍해에서 이렇게 올라옵니다. and behind them, 그들 뒤에 뭐가 있죠? between the children of Israel 네, 이스라엘 성에서 and the Egyptians, 이집트 군들이 was 따라오고 the 있었어요. pillar of fire. 그 사이에 뭐가 있습니까? 구름 기둥이 이 불의 기둥이 서 있습니다. And do you know who was in that pillar of fire? 그런데 불의 기둥 가운데 누가 서 계신가요? The angel of the Lord, 주의 천사가 있다고 그랬죠. who is. The angel of the Lord은 Yeshua. 누굽니까? 그는 예수님이십니다. So the children of Israel went up first. 이스라엘 백성들이 홍해에서부터 이렇게 육지로 올라갈 Yeshua, 때, if I could put it this way, as 네. one of the children 올라갈 of 때, Israel, 네, 네, 이스라엘 내 백성 봤을 때, is the last one to go up out of the water. 네, 물론 올라가는 마지막 사람이 올라가 있을 때, He went up out of that water himself 네, 네, 그분 자신으로 이렇게 물리 올라갑니다. at the same time that he went up out of the grave. 네, 바로 그 순간에 주님께서 이렇게 묻어서 부활하세요. Can you see that? 보셨겠습니까? The angel of the Lord 네, 주의 천사가 in the pillar of fire 불의 기둥 안에서 walking up out of the dead, 예, out of the Red Sea 걸어서 이렇게 홍해 바다에서 with 이렇게 Israel already 올라가십니다. on the other side. 이미 이스라엘은 올라가 있었죠. He does it at the exact same time that Yeshua rises up out of the grave. 네, 바로 불기둥 안에서 주의 천사가 이렇게 이 홍해에서부터 이렇게 올라가기 시작하는데 바로 그 순간이 바로 예수님이 The same 물에서부터 person. 일어난 바로 그 순간이에요. The same person 근데 on the same day 네, the angel of the At the Lord same hour. 예수님을 의미하는데 rose up 같은 시간대에 and brought both 같은 Israel 분이 and you and me 올라가시는 거예요. up out of the dead with him. 네, 바로 우리를 살리기 위해서 할렐루야. He got to the other side 네, 다른 면에서 봤을 and 때 he's in that pillar of fire 네, 그 불의 기둥 standing 안에서 on the other side of the water. 그 물 안에서 서 계셔 And 주님께서 he says to Moses, 네, 모세가 stretch out your hand now. 네, 모세 손을 이렇게 펼칩니다. 이렇게 And the waters went down. 네, 물이 다시 내려옵니다. And Yeshua is standing next to Moses in that pillar of fire. 네, 바로 불 기둥 안에서 예수님께서 모세 옆에 서 계세요. And when you come up out of those waters of immersion, 네, 그 안에서 물로부터 나오게끔 하신 거죠. Yeshua in his spirit 예수님 그의 영이 is standing next to you 네, 바로 여러분 옆에 and says, 계십니다. all of your enemies, 네, 근데 어떤 여러분들 애니메 옆에 있다든지 you will 상관없어요. never see them again. 그러나 할렐루야. 애니메 결코 보지 못할 걸 했는데 Well, that was just the first event. 네, 첫 Let's 번째 look at the 이벤트예요. second one. 세컨드 이벤트를